Hi Nanba, welcome to our channel. இன்னைக்கு வந்து ஒரு உடைஞ்சு போன wired headphone ஒரு சூப்பரான wireless bluetooth headphone மாத்திருக்கோம். இது எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல நீங்க பார்க்க போறீங்க. அந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. சோ வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. வாங்க எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So first work ஆகாத வயர்லாம் வந்து போனா wired headphone தான் எடுத்துறோம். அதுல JPL அப்படினு எழுதி இருக்கும். ஆனா ஒரிஜினல் JPL பிராண்ட் ஹெட்போன் கிடையாது. டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட் தான். சோ இப்போ இதுல தான் நம்ம அந்த ப்ளூடூத் மாடியூல் எல்லாத்தையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம். சோ அதுக்காக அந்த ஸ்பீக்கர் மாட்டிருக்கிற கேசிங் எல்லாத்தையும் தனியா பிரிச்சிரலாம். இதுல இந்த ஸ்பீக்கரோட கனெக்ட் ஆயிருக்க வயரையும் தனியா கட் பண்ணி எடுத்துறலாம். அதுவும் நமக்கு தேவையில்ல. So இப்போ இதுல இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கரோட வயரையுமே நம்ம தனியா ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். So next PAM8403 அப்படிங்கற ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு எடுத்துர்க்கேன். அதே மாதிரி Bluetooth ஸ்டீரியோ ஆடியோ ரிசீவர் போர்டு எடுத்துர்க்கேன். இந்த ரெண்டோட ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் லிங்க்மே கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. So இப்போ இந்த ரெண்டு போர்டையும் வயர்ஸ் மூலமா ஒண்ணா கனெக்ட் பண்ணிரலாம். So first இந்த ஆம்பிளிஃபையர் போர்டுல LTR அப்படினு மூணு வயர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணது கொடுத்திருப்பாங்க. L அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் சவுண்ட், R அப்படிங்கிறது ரைட் சவுண்ட், T அப்படிங்கிறது T கிரவுண்ட். So இப்போ இந்த மூணுலயுமே மூணு வயர்ஸை கனெக்ட் பண்ணி சால்டரிங் பண்ணிரலாம். So இந்த வயர்ஸை சால்டரிங் பண்ணும்போது ஒரு வயர் இன்னொரு வயரோட டச் ஆகாத மாதிரி கரெக்ட்டா சால்டரிங் பண்ணிக்கோங்க. So next பவர் இன்புட்காக 5 வோல்ட் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படினு ரெண்டு வயர் கனெக்ட் பண்ணதுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அந்த ரெண்டுலயுமே ரெண்டு வயர்ஸை கனெக்ட் பண்ணி சால்டரிங் பண்ணிரலாம். So next இதே மாதிரியே அந்த Bluetooth ரிசீவர் போர்ட்லயுமே ஆடியோக்காக LTR அப்படினு மூணு வயர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்திருப்பாங்க. அதே மாதிரி பவர் இன்புட்காக 5 வோல்ட் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படினு ரெண்டு வயர் கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்திருப்பாங்க. சோ இதுல எந்தெந்த வயர்ஸை எதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோமோ அதே வயர்ஸை அதுலயும் அந்தந்த இடத்துல கரெக்ட்டா கனெக்ட் பண்ணி சால்டரிங் பண்ணிரலாம். So power input wire connect பண்ணும்போது அதே மாதிரி இன்னொரு ரெண்டு வயரை அந்த வயரோட கனெக்ட் பண்ணி வெளிய எடுத்துறோம். ரெண்டு போர்டுக்குமே பவர் கொடுக்கிறதுக்காக. சோ இப்போ இந்த ரெண்டு வயரையும் கனெக்ட் பண்ணி சால்டரிங் பண்ணிரலாம். சோ அவ்வளவுதான் இந்த ரெண்டு போர்டையுமே இப்போ நம்ம சூப்பரா கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த ஆம்பிளிஃபையர் போர்டுல ஸ்பீக்கரையும் கனெக்ட் பண்ணிரலாம். சோ இதுலயே RL அப்படினு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. ரைட் ஸ்பீக்கர் லெஃப்ட் ஸ்பீக்கர் அப்படினு. சோ நம்ம ரைட் சைடுல இருக்கக்கூடிய கேசிங்ல தான் இந்த சர்க்யூட் போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம். சோ அதனால ரைட் சைடுல இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கருக்கு லெந்த் கம்மியான ரெண்டு வயர்ஸை கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். சோ அதே மாதிரி அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடுல வரக்கூடிய லெஃப்ட் ஸ்பீக்கருக்கு கொஞ்சம் லெந்த் அதிகமான ரெண்டு வயர்ஸை கனெக்ட் பண்ண போறோம். சோ இந்த ரெண்டு போர்டும் என்ன பண்ணும் எதுக்காக வச்சிருக்கோம் அப்படினா இந்த Bluetooth போர்டு ஆடியோவை ரிசீவ் பண்ணி இந்த ஆம்பிளிஃபையர் போர்டுக்கு கொடுக்கும். சோ இந்த ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு அதை பூஸ்ட் பண்ணி ரெண்டு ஸ்பீக்கருமே அவுட்புட் கொடுக்கும். சோ இப்படி தான் இந்த ரெண்டு போர்டுமே வர்க் ஆகுது. சோ ரெண்டுக்குமே ப்ளஸ்ல ரெட் வயரையும் மைனஸ்ல ஒயிட் வயரையும் தான் கனெக்ட் பண்ணி சால்டரிங் பண்ணிருக்கோம். சோ அவ்வளவுதான் வயர்ஸ் எல்லாத்தையுமே இப்போ சூப்பரா கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். சோ பவர் இன்புட்காக கனெக்ட் பண்ணிருந்த வயர்ஸ்லயும் ரெண்டு வயரை ஜாயின் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம். So next இந்த ரெண்டு போர்டையுமே டபுள் சைடு செல்லோ டாப் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒண்ணா ஒட்டிரலாம்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த ஹெட்ஃபோனில் போர்டை கனெக்ட் பண்ணி ஒயர்ஸை வெளியே எடுக்கிறதுக்காக ஹோல் போடணும். ஸோ அதுக்காக அந்த 2 ஸ்பீக்கர் கேசிங்லையுமே 2 ஹோல் போட்டுடலாம். ஸோ இந்த ட்ரில்லிங் மிஷின் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது. மேலே ஐ பட்டனில் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன். இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போய் பாருங்கள். ஸோ இப்போ இந்த கேசிங்கில் அந்த போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ போர்டில் இருந்து லெஃப்ட் ஸ்பீக்கருக்கு போகக்கூடிய ஒயரையும் பவர் இன்புட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒயரையும் அந்த ஹோல் வழியாக வெளியே எடுத்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லைடிங் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் ஒன்று எடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த சுவிட்சை இதில் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக இந்த சுவிட்சோட அளவை மார்க் பண்ணி அதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ சுவிட்சுக்காக சூப்பராக கட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த போர்டிலேருந்து பவர் இன்புட்டுக்காக கனெக்ட் பண்ணி இந்த ஒயரில் ரெட் ஒயரை 2ஆக கட் பண்ணி ஸோ அந்த 2ஐயும் நம்ம இந்த சுவிட்சோட கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ இந்த சுவிட்சில் ஒயர்ஸாக கனெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சூப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ இந்த சர்க்யூட் போர்டையும் க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி அதில் சூப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது மேலே அந்த ஸ்பீக்கரை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப டைட்டாக தான் இருக்கும். அப்படி டைட்டாக இருக்கும்போது ஒயர்ஸ் எதுவும் ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த போர்டு மேலே இன்சுலேஷன் டேப்பாக ஒட்டிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த சர்க்யூட் போர்டில் இருந்து வர ஸ்பீக்கரோட ஒயரை இந்த ஸ்பீக்கரோட சால்டரிங் பண்ணிடலாம். ஸோ ப்ளஸில் ரெட் ஒயரையும் மைனஸில் ஒயிட் ஒயரையும் சால்டரிங் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கரை இப்போ அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும். கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி சூப்பர் க்ளோஸ் பண்ணி ஒட்டிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஹெட்ஃபோனோட ஒன் சைடு பக்காவாக ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ இன்னொரு சைடையும் பக்காவாக ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜிங் மாடல் சர்க்யூட் போர்டு ஒன்று எடுத்துருக்கோம். இதோட ஆன்லைன் பர்ச்சேஸிங்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இதில் இருக்கிற மைக்ரோ எஸ்பி போர்ட் வெளியே தெரியாதுக்காக அதோட அளவு மார்க் பண்ணி அதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ இதில் சூப்பராக கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் இந்த போர்டில் ஒரு இண்டிகேஷன் லைட் இருக்கும். அந்த இண்டிகேஷன் லைட் வெளியே தெரியாதுக்காகவும் இதில் ஒரு ஹோல் போட்டுடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த போர்டில் அவுட் மைனஸ் அவுட் ப்ளஸ் அப்படின்னு என்னென்ன இருக்கும். ஸோ அந்த ரெண்டுலேயே 2 ஒயரை கனெக்ட் பண்ணி சால்டரிங் பண்ணிடலாம். ஸோ ப்ளஸில் க்ரீன் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். மைனஸில் பிளாக் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த போர்டை அந்த கேசிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த போர்டிலேருந்து வர ஒயரையும் அந்த ஹோல் வழியாக வெளியே எடுத்துடலாம்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஒயர் எந்தெந்த இடத்துலலாம் மடங்குமோ அந்தந்த இடத்துலலாம் இன்சுலேட்டர் டைப் யூஸ் பண்ணி இன்சுலேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ இதோட ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் இதோட உள் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையுமே சிப் டேக் யூஸ் பண்ணி டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இன்சுலேஷன் டேப் யூஸ் பண்ணியே ஒட்டிருக்கலாம், ஆனால் அது அந்தளவுக்கு டைட்டாக இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் சிப் டேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதேமாதிரி ரைட் சைடில் இருந்து பேட்டரி போகக்கூடிய ஒயரை சென்டர்லேயே விட்டுட்டோம். ஸ்பீக்கர் போகக்கூடிய ஒயரை மட்டும் அந்த எண்டுக்கு கொண்டு போயிருக்கோம். ஸோ அதேமாதிரி லெஃப்ட் சைடில் சார்ஜிங் மாடியூல் போர்டில் இருந்து வர ஒயரை சென்டருக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ அதேமாதிரி இந்த ஸ்பீக்கரோட ஒயரை ஸ்பீக்கரில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ப்ளஸில் ரெட்டையும் மைனஸில் ஒயிட்டையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்பீக்கரை அதில் சூப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு சைடையுமே நம்ம சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் இதில் பேட்டரி மட்டும் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ பேட்டரியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ பேட்டரிக்காக இந்த மாதிரி ஒரு மொபைல் பேட்டரி தான் எடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த பேட்டரியில் அந்த ஒயர்ஸை கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ரெண்டு சர்க்யூட் போர்டில் இருந்து வர ஒயர்ஸ்லையும் ப்ளஸ் ஒயர்ஸாக ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அதேமாதிரி மைனஸ் ஒயர்ஸையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ கனெக்ட் பண்ண ஒயர்ஸில் ப்ளஸ் ஒயர்ஸை பேட்டரியோட ப்ளஸ்லையும் மைனஸ் ஒயர்ஸை பேட்டரியோட மைனஸ்லையும் சால்ட்ரி பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ பேட்டரியில் ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் பக்காவாக கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் இந்த பேட்டரியை சிப் டேக் யூஸ் பண்ணி அதில் சூப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பேட்டரியை மட்டும் இன்சுலேஷன் டேப் யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ணிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோன் அடிப்பொலியாக ரெடி ஆகிட்டு. ஸோ இது ரெடி பண்ணால் எனக்கு 200 தான் ஆச்சு. அதுவும் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க இந்த 3 போர்டோட செலவு மட்டும்தான். இந்த 3 போர்டோட விலை எவ்வளவு, அப்புறமா இதோட ஆன்லைன் பர்ச்சேசிங் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதை எப்படி சார்ஜ் பண்ணுறது, அப்புறமா இதோட சவுண்ட்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ இது நார்மலாக நம்ம மொபைலில் சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரியே சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சார்ஜ் ஆகும்போது சர்க்யூட் போர்டில் ரெட் கலர் இண்டிகேஷன் லைட் எரியும். சார்ஜ் ஃபுல்லாகிடுச்சு அப்படின்னா ப்ளூ கலர் இண்டிகேஷன் லைட் எரியும். ஸோ இதில் இந்த இண்டிகேஷன் லைட் வெளியே தெரியறதுக்காக போட்ட ஹோலையும் க்ளூ வச்சு கவர் பண்ணியிருக்கோம். அதை வீடியோவில் காட்டலை, ஆனால் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இதை எப்படி சார்ஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ இந்த ப்ளூடூத்துக்கு நம்ம மொபைல் மூலமாகவே நமக்கு பிடிச்ச மாதிரியான நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை நம்ம மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஏதாவது யூடியூப் வீடியோ ப்ளே பண்ணி இதோட சவுண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம்.
அவ்வளோதான் நண்பா, இந்த ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. இதோட சவுண்ட்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருப்பீங்க, கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு உடஞ்ச ஹெட்ஃபோன் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி பாருங்க. அப்படி ரெடி பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்படியே நீங்கள் ரெடி பண்ணி பார்த்ததே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கு அனுப்பிடுங்க. என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட்டான வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.